नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या YouTube चॅनलमध्ये। मला बऱ्याच जणांचे फोन आले आणि बऱ्याच जणांनी सांगितले की सर तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या रीडिंग विषयी व्हिडिओ निर्माण करा। म्हणून मी आता 7वीच्या इंग्लिश विषयातील धड्यांची रीडिंग घेणार आहे। विद्यार्थ्यांनी हा व्हिडिओ पाहताना इंग्रजीचं पुस्तक काढायचं आहे आणि मी जे वाचन करेन, ज्या धड्याची रीडिंग करेल तो धडा त्यांनी काढायचा आहे आणि माझ्याबरोबर बोट ठेवून वाचन करायचे आहे। उच्चार हा स्पष्ट करायचा आहे आणि माझ्यानंतर वाचन करायचं आहे आणि प्रत्येक धड्याचे वाचन हे विद्यार्थ्यांनी करायचे आहे। प्रत्येक धडा वाचण्याचा सराव विद्यार्थ्यांनी करायचा आहे। 2 ते 3 वेळा तो धडा वाचण्याचा जर विद्यार्थ्यांनी या व्हिडिओ बरोबर सराव केला तर विद्यार्थ्यांना सहज प्रत्येक शब्दाचे वाचन कसे करावे, प्रत्येक शब्दाचा उच्चार कसा करावा हे लक्षात येईल आणि ते सहज सरावाने वाचन करू शकतील। त्यामुळे तुम्हाला मी वाचनासाठी शुभेच्छा देतो आणि तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही या व्हिडिओला पाहून वाचनाचा सराव करा। मी एकाच व्हिडिओमध्ये संपूर्ण धड्याचे वाचन घेणार आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ थोडासा मोठा होईल, परंतु एकाच व्हिडिओमध्ये मी एका संपूर्ण धड्याचे वाचन घेणार आहे। मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल या आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला पुढील नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहील। तर चला आपण सुरू करूया। आज आपण इयत्ता 7वीचा धडा घेणार आहोत 1.3 लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल। तर तुम्ही प्रत्येकाने आपल्या इंग्रजीच्या पुस्तकाचं पेज नंबर 11 हे ओपन करायचं आहे आणि आपण आज या धड्याचे वाचन करणार आहोत। मी वाचन करत असताना तुम्ही त्या शब्दावर बोट ठेवायचं आहे आणि माझ्यानंतर त्या शब्दाचे वाचन करायचे आहे। तर चला सुरू करूया। पान नंबर 11 काढा आणि माझ्यानंतर वाचायला सुरुवात करा। लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल. It was an early Easter. In the yards lay snow, and rills ran down the village. A large puddle had run down from a manure pile into a lane between 2 farms, and at this puddle 2 girls, one older than the other, had met. Both of them had been dressed by their mothers in new clothes. The little girl had a blue dress and the elder a yellow one with a design. Both had their heads wrapped in red kerchiefs. After prayers in the church, the 2 girls went to the puddle, where they showed their new garments to each other and began to play. They wanted to splash in the water. The little girl
started to go into the puddle with her shoes on, but the older girl said to her, "Don't go, Malasha. Your mother will scold you. I will take off my shoes, and you do the same." The girls took off their shoes, raised their skirts, and walked through the puddle toward each other. Malasha stepped in up to her ankles and said, "It is deep. Akulka, I am afraid." "Never mind," she replied. "It will not be any deeper. Come straight toward me." They came closer to each other. Akulka said, "Malasha, look out and do not splash it up, but walk softly." She had barely said that when Malasha plumped her foot into the water and bespattered. पान उलटवायचं आहे. पुढील पानावर जाऊया. Akulka's new dress, and not only her dress but also her nose and eyes. When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha and scolded her and ran after her and wanted to strike her. Malasha was frightened, and seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran home. Akulka's mother passed by. She saw her daughter's dress bespattered and soiled. Where occurs one, did you get yourself so dirty? Malasha has purposely splashed
it on me. Akulka's mother grasped Malasha and gave her a knock on the nape of her neck. Malasha began to howl, and her mother ran out of the house. Why do you strike my daughter? She began to scold her neighbor. पुढील पानावर जाऊया. One word brought back another, and the woman began to quarrel. The men too ran out, and a big crowd gathered in the street. All were crying, and nobody could hear his neighbor. They scolded and cursed each other. One man gave another man a push, and a fight had begun. When Akulka's grandmother came out, she stepped in the midst of the peasants and began to talk to them. What are you doing, dear ones? Consider the holiday. This is a time for rejoicing, and see what sin you are doing. They paid no attention to the old woman and almost knocked her off her feet. She would never have stopped them if it had not been for Akulka and Malasha. While the woman exchanged words, Akulka wiped off her dress and went back to the puddle in the lane. She picked up a pebble and began to scratch the
ground so as to let the water up into the street. While she was scratching, Malasha come up and began to help her. She picked up a chip and widened the reel. पुढील पानावर जाऊया. The peasants had begun to fight just as the water went down the reel toward the place where the old woman was trying to separate the men. The girls ran one from one side of the reel, the other from the other side. Look out, Malasha, look out, shouted Akulka. Malasha wanted to say something herself, but could not speak for laughter. The girls were running and laughing at a chip which was bobbing up and down the reel. They ran straight into the crowd of the peasants. The old woman saw them and said to the peasants, "Shame on you before God, men, you have started fighting on account of these two girls, and they have long ago forgotten it. The dear children have been playing nicely together. They are wiser than you." The men looked at the girls and they felt ashamed.
then they laugh at themselves and scattered to their homes. Count Leo Ian Tolstoy. Adapted from a translation by लिओ वॉयनर. पहा मित्रांनो, आपण या धड्याचे वाचन केले आहे. तुम्ही बोट ठेवून प्रत्येक शब्द माझ्यानंतर वाचला जाशील. अशा पद्धतीने जर तुम्ही वाचनाचा सराव केला आणि ह्या धड्याचे 2 ते 3 वेळा या व्हिडिओबरोबर जर वाचन केली तर तुम्हाला कालांतराने व्हिडिओ न बघता हे सर्व शब्द कसे वाचावे, त्यांचा उच्चार कसा करावा हे लक्षात येईल. तुम्हाला वाचताना काही अडचणी निर्माण झाल्यास तुम्ही मला कमेंट करा. त्याचबरोबर या व्हिडिओमध्ये अजून काही चांगले बदल करावेसे आपणास वाटले तर ते मला निश्चितच सुचवा. आपल्या सूचनांचा मी नक्कीच विचार करून माझे नवीन येणारे व्हिडिओ जास्तीत जास्त चांगले करण्याचा प्रयत्न करेल आणि तुम्हासाठी जास्तीत जास्त चांगली माहिती देण्याचा प्रयत्न करेल. मित्रांनो, तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.